words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. The house felt like it had always been here. Even the swing set was older than my mother. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. The power had been turned off the night we left. For the first time in years, I felt like I was home. But instead of a family, there were just memories of one. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home.
Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. After Louis started working at the cannery, we all got pretty sick of salmon. Except our cat, Molly. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Edie's father, Odin, built the original house. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. Микро, Кирилл, надо переключать, конч. Она все это время не работала? Да, не работала все это время, что тут бродил туда-сюда. Конч.
стрим посмотри. Короче, я I типа не spent a lot of озвучил time всё. playing in Great Тут все Uncle двери Walter's заперты, room. никуда нельзя заходить, но бабушка, I think my вот mom вместо матери, sometimes которая regretted not sealing it закрыла up. двери, сделала бабушка глазки везде. Наверное, мама порой жалела, что такое. Думаю, они это прочитали. Да, конечно, Lewis Кирилл, told me there блин. were secret passages, but I never 20 believed on him. pilots, ага. Льюис рассказывал мне о потайных ходах, но я не уверен. Говорил, Опа. потайные ходы сейчас откроем. Мы что-то открыли. Давай, Turns out, двигай. my mom was really good at keeping Как выяснилось, у secrets. нас моя мама хорошо умела хранить секреты. О, охренеть, это игра очень крутая. Да вверх! Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Стало время узнать. О, это очень четко, тут очень крутые эти секреты, пасхалки всякие. Мы должны пройти до конца подписки. Смотри, давай на From the paintings изображение. on the wall, it was clear my brother Рисунками Milton had слева been было here ясно, before что до меня me. здесь побывал мой брат. Reading this, maybe it sounds like I had a plan, Блин, это очень круто. but I had no idea what was behind that door. О, мы тут подглядываем. Just like I had no idea where all this Я was вообще gonna понятия lead. не имела, к чему все это может привести. Сохранение даже началось пиздос. Пожалуйста, пусть будет уже там 3 сразу. Муравьиная ферма. Что-то розовенькое, это женская комната. Кого только? Это наша комната или бабушки? Не знаю. Ну, Бабушки, походу на. наверное. Это наш. Наша? О, дневник давай читать. December Дорогой 13th, дневник. 1947. Меня скоро не станет. Dear Я Diary, хочу рассказать I'll be кому-то, gone что soon, but I произойдет. wanted to tell Все somebody about началось, what's когда gonna моя мама happen. отправила меня спать It без started when ужина. Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked Я around for проснулась очень something to голодной eat. и начала искать, чего бы съесть. Хомяка? Хомяка давай, хомяка, не надо меч. My Halloween candy was all Конфеты с gone. Хэллоуина уже не осталось. Ой, песканно. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. хомячка высох. Ну еще оживался. Фу, ты чё, мать? Я его съел! Кирилл, ну что ты вообще взял? Посмотрел бы и хватит. Ой, туман, ой, красиво. А, зумить-то для текста сделали, зум-то. А, мы сейчас будем вылезать по проходу. Так, друзья, здесь тоже что-то. Это Здесь ладно. дверь с глазком, вот тут дверь. А, туалет. Воды с... I Как kept это eating маленький. and eating. Я все ела и ела. Она такая голодная была, не на зубную шпажку. Четко. Вот это сейчас сделали очень четко, показали от первого лица. А, попить нельзя? Из унитаза нет. Той I ночью... ate a lot of things that night. Той ночью много чего съела. Даже это съедобно, ни хрена себе. Я думаю, Then это I heard кошмар. chirping outside my Тут я window. услышал за окном чириканье. It was a barn swallow going back to Это her ласточка nest. возвращалась в свое гнездо. I reached Только не out говори, for ты her. ее съешь. Я потянулась к ней. Может, And suddenly, и вдруг... Чего? I was a cat. Я стала кошкой. Кого? Без тела. Фия тайна. Девочка может превращаться в кошку. Ты сам придумал? Да. I tried to be quiet, but the Я bird была was really осторожной, scared. но птица еще испугалась. Я такой, паркурист. Слушай, паркурист. Это я, кстати, прыгаюсь, реально. Конечно, ты. Ой, тихо. Ты Куда еще идти? кончишь, что ли? Аккуратнее. Сейчас зарынишь там. Да, куда идти-то? Ты бы бегал меньше вот так вот. Давай, умник. Может, в окошко куда-нибудь? Надо было немного открыть. Птичку ищи. Наверху, да, вот. И налево, наконец. Mom and Dad didn't even look at me. Мама с папой меня даже не заметили. О, вон это спят лежат. А, Офигеть. Это реально, это очень четко игра. Все, паркур. И наверх. изи. Лови птичку, ты что такое? Гнездо сзади тебя. Так, ладно. Там мое гнездо было. Так за птицей надо идти-то. Умница моя. I jumped Нифига себе right кошка, as got конечно, her. паук. Блин. Она видит.
О, тут у нее стол накрыт. Сейчас она станет I ребенком. could tell she was getting really tired. Птичка уже устает. А, птичка уже устает, сейчас все птицы. Now I was up in the big А если tree. дети поиграют в эту игру? I promised А, Dad I wouldn't направо, climb it направо давай. anymore. Да, да, да. Вот, давай направо. All I cared about was eating that mama bird. О, изи, изи. Так, нефиг делать. Ну, ты съешь ее наконец-то. Да I что gobbled такое? her up, А, она не упадет? and Я suddenly кошка. I was an И owl. вдруг я стала с собой. First, all I heard was the wind. Сначала... Then I heard little А teeth потом я nibbling услышал, in the как я grass. просто какой-то девочка, монстр-каннибал. Это наша сестра была, или это, либо это мы, я что не понимаю. Ты понимаешь? Я ничего не понимаю. Да, там внизу где-то мышь еще. Зайцы, вот зайцы. Я вижу. Руины. Давай, все. Как это... Что ты делаешь, Икс? R2. Ищи их. А может ты их всегда слышал? А, вот так надо. Вот зайцы направо. Вот зайцы. Все. Все. Макс. На самом деле это очень жестко. Что будет идти? I imagined his face looking up and seeing mine through my turbans. I swallowed him up, and I Вот, didn't родители, chew я one проглотил bit. его целиком. Then I flew off to find something И bigger. полетела искать добычу побольше. Сейчас она стоит волком. А кто больше кролика? Птица думает. Что у меня спрашиваешь? A mama rabbit. О, чего? Куда слова делись? А, больше. Большой зайчик, Кирилл, большой зайчик. А если у меня детки были, а ты... She was almost too big Это to игра. carry. Я иду I started подняла. choking, but I couldn't stop eating. Реально какой-то девочка монстр. And suddenly, I was a shark. Давай, ой. Охренеть, поворот. Сейчас это окажется шарк-симулятор начала. О, Ты прыгаешь? да, это я. Ну, Овощи, ты знал? я знал. О, я могу ее подталкивать, так будет проще. I rolled off a cliff and into the ocean. Хотелось собрать. Now, О, сейчас I даже... was hungrier than ever. Есть хотелось еще. Кирилл, да хорош. Голова. I wanted fat, juicy seeds. I tore off А my чё? flipper, and it tasted Шо, really вкусный good. корм для хомяков, вот чепушила. А может ты заблокировал этот чат, кстати? Не, я могу сам. Grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had Вот, changed. комментарий, да, работает. Кто я теперь? Ты вот открой. Осьминог. Ты осьминог. А, это ты. Ага. Людей. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Ты чё, людей, блин, жаль, остановились люди, да очень жестко игра стала. Ну, чат уже видео чат так не бывает. Чат могут все писать. Очень бесполезно. I was О, big, а вот и человек. mean, Да real ладно. quiet. Он что двигается очень. Ой-ой-ой-ой-ой. Ужас какой. И одна баг... Ага. Классно. Съел его? Да. Кирилл, Я что ли виноват? раз уж начали, I wanted to stop, but also I didn't. Я реально то чудовище. остановиться не могу. Я знаю, что ты чудовище. Ты этот, наверное, как он, Каймарта. Фантастика. Кракен, да? Кракен, да, точно, Кракен. Ты Кракен.
Дурак, что ли? Вообще так, как я О! Ну сюда, блин. На тебе выйти оттуда, там слева был выход. А попробуй зажать, чтобы сразу двигаться. After the last passenger, I was still hungry. And to cross the water, he smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Туда я и поплыла. Игра крутая, но блин. I slithered onto the sand, and the good smell went into an Я old ползла pipe. по песку, и приятный запах завел меня в старую. А ты по запаху вернешься? Интересно, на кого мы сейчас наткнемся? Очень интересно. Поди на крокодила какого-нибудь. Все могут в траве. Опа. Спасибо. Серьезно, в туалет? В наш туалет, я боюсь. А если вы сейчас своего I got брата closer and съедите? closer. Я была уже близко. Точно, брат пропал, а если бы на самом деле мы его съели? А, нет, просто решили. Сейчас мы станем. Во всех All my местах stomach started growling, крутило и урчало. and suddenly I was me again. Я снова стал. Мама галлюцинации. Я долго задержал дыхание, но ничего не услышал. Сейчас она загоняет вот это. Думаю, она But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be поболтаем, что я delicious. очень вкусно. Вы чё? Не-не-не-не-не-не. Она типа, позволит подкрывать ее утащит. Там никого нет, да? И все это один дневник был, Да, боже мой. записи девчоночки, охренеть жестко. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would Не have. знаю, верила ли я во все это, но я обычно... А, это у каждого человека такая Целая история. семья. Надо срочно эту игру проходить. Давай играть. Никого нет на стриме, значит вдвоем будем для себя. Сеня-то, думаю, есть. Сюда, не сюда, не сюда. Сеня тоже что-то. I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Такое чувство, будто Молли все еще здесь. В этом доме, да. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Что-то там, я не прочитал. Молли. Что дверь-то не открываются? Ищи лазейку какую-нибудь в шкафу, да. Нет? Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Я чувствовал себя так, будто шагнул в картину на стене. Шагни в картину на стене. Может, это подсказка? Внизу, самом внизу там что-то. Надо точечки искать. Ладно, не сюда, значит, Кирилл. Все, наверное, назад надо возвращаться. А в туалет ты сходил? Или да, в туалет. Нельзя. Не, нельзя не допустить. Значит, назад, если можно. Нет. Под кровать заглянуть? Ну вот же эта штука, она светится. Она, это таблики, она металлическая. Не то. Тут А вот тоже. осьминог, Кирилл. Ага. Короче, тупые сны. Возможно. О, окно, о. А. This will be obvious later, but Нет, my это mom так never очевидно. told me any of Моя these мама никогда не stories. рассказывала мне ни одной из Edie них. would have, but Mom didn't like Я не bringing up the рассказала бы, past. но мама не хотела выработать. Though, when we adopted a stray Впрочем, когда kitten, мы прилетели в бродячую she was the one кошечку, who named it она решила Molly. звать её Молли. Ага, может быть, это было... Ну, не знаю. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. А, он, стрим. Никого нет? Ну, стрим. Арсений. We got along, and it was a good place to hide from my Мы mom. хорошо ладили, и здесь было удобно прятаться от мамы. Вот наш Her room was like a museum. Ее комната была как музей. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan.
Ингеборгу и новорожденного сына Йохана. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his Он и его house, родня прямо hoping вместе to с leave the домом curse пускаются на behind. тайное плавание в надежде оставить проклятие позади. But Дом 40-foot проклятия. waves off the coast of Однако Washington берегов Вашингтона send the house and Odin to the 30-метровые bottom волны of the прибоя sea. отправляют дом из самого Одина на морское дно. Odin's daughter Edie, with husbands Sven and Эдди, baby дочь Molly, Одина, ее муж, step ashore in Свен their и new малышка home, Молли выбираются на Orcas берег Island. своего нового дома, острова Красоты. Odin Finch is the first to be buried Один in the new Финч family становится первым, cemetery. кого хоронят на новом семейном кладбище. His daughter Edie is already Тем dreaming of a временем new его дочь Finch Эдди уже house. мечтает о новом доме Финчей. А вот они. Все. Небольшой курс для истории вот нашего времени. Ну, сейчас не. Whatever's wrong with this family, it Чтобы goes back a интегрировался long здесь сегодня ways. просто, это уже очень давно. Ну, проклятие, да. Ты понимаешь, что целая сюжетная, реально ветвь поколения отсюда. Мы ее должны понять. Edie knit me a new pair of gloves every Каждый year, год Эдди just in time to сделал replace мне the пару old валежек, ones. как раз, когда прежде не снашивалась. Lewis died a week before we left, Льюис but умер за неделю Edie had до already нашего started to отъезда, memorialize но Эдди him. уже пыталась увековечить его память. Кстати, она нарисовала на дереве это. Это поначалу. А это игра, все, это игра. Смысл игры вот разгадать. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Правда, она забывала упомянуть об этом вслух. Жалко парня. Еще лазейки. Брать ты можешь? Нет. Действия помещаются в мешочек. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Ей было уже за 90, она была очень старая и инвалид. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Оставила в доме один единственный свет, розовую ванну. It was a pretty big trace. Впрочем, это был очень заметный свет. Ой. Да-да-да, вот мы сейчас открываем. О, О, секрет ванны. Давай. я делаю, There's a делаю. secret in this bathroom. В этой ванне есть секрет. Давай. Так, вон там снизу и Шкафчик, смотри. да. То есть мы... Шкафчик, и потом в журнале что-то сделать. Ну это мы It's уже... in the last place you would look. Да. Он It isn't in the стоит cupboard. той интриги. Вверх. Что ты делаешь? да. Назад. Влево, вниз, вверх. It's hidden in this book. Он спрятан в этой книге. О, Тоже залаз куда-то. ага. Да вот целый дом это был лабиринт, загадка. Ну не загадка, а просто лабиринт. О. Так, ладно, что справа? Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. Сэм подарил He never put Сэму it старый down. фотоаппарат. Сэм подремонтировал его и почти не выпускал из рук. Он фотки здесь, это... Господи, как называется там? Что на фотке? Он фотографии здесь высвечивал, называется. Проявлял. Висит на фотку. О, селфи! Он себя в зеркало сфоткал. Ну вот фотки. Качи. Наверху там еще фотки есть. Назад отойди, да. Вот фотки. Ну, всякая всячина. Идем дальше. О, это комната двух братьев. Угу. Келлен, Кляйн. Ну да, мы в нее... Келлен. Мы в нее попали. Ха-ха. Игра небольшая. Ищи точечки, не ходи сюда просто так. I knew Grandpa Вот Sam она. had a twin, Я знала, что у дедушки and that Сэма he был never брат talked about him. Не говорил ли даже в том, не говорили даже о том, что кто-то там. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Дедушке такие истории нравились еще меньше, чем моей маме. О, у него был тут целый центр. How I want to remember my Теперь brother. хочу помнить своего By брата Sam Сэм Finch. Финч. The Вот thing что I я remember помню. is that when he made up his mind, У меня решение that was it. никогда не отступало. Участвовать на качелях, это считать, что не хватит.
Ну, у него нога сломана. My brother said he'd die before he ate Однажды он another сказал, что mushroom. скорее умрет, And he чем did. что попробует выжить. Так и будет. Как он Ты на странно ногах качается. теряешь. Вперед-назад, а потом ногами времени штуки идут. На качелях умеешь качаться. А, я не думал, что может двумя At сразу. Barbara's funeral, he swore На похоронах he'd Барбары never be никто afraid никогда again. больше не боялся. And he wasn't. И он не боялся. I think Calvin always wanted to Думаю, fly. Кевин всегда мечтал здесь. Сейчас будешь качаться. Calvin! Dinner's ready! Обедать. Уже идем. But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Я говорю, что не будет сделать полностью. Чего, солнышко? Maybe if I hadn't said that, Не скажи я этого, не знаю. Боже, как сложно. Calvin! I'm not gonna tell you again! maybe if the wind hadn't picked up, И не будет того сильного ветра. then maybe he'd still be here. Можно все еще But I doubt it. Тут I же think he'd ветки, already made up his балбес. mind. О, сейчас ветка That's what I сорвется want to ему. remember about my brother. Ну, таким почему не соврался. Ветка сорвется, мы сейчас упадем. Так остановись, Прости, сюжет. Фак, сейчас. The day he made up his mind to fly. And he did. О. Ужас. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. И все умерли так глупо. Ну, Володя, Ух ты, что испугался этого принятия. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Эдди огородила веревкой ту половинку комнаты, где жил Кевин. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Сэм пошел в армию, как только ему исполнилось 18. Никогда больше не входил в эту комнату. О, а тут половинку нет? О, чего здесь? Ну, давай. Вверх. Что вверх? Это слишком крутая домина. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. На кого-то с животом поменьше. Кстати, мы играл за толстушку, не прямо в животе такой увесистый. Это же этот этаж-то, когда я хотел Чердак, подняться. Да, да, да. Это для детей сделано. Может дальше сначала? А, возвращение. Это этот винный. Вот Винона там и так, там Винно. Mom must have locked the third floor stairs on the night you left. Мама забыла лестницу. Да, лишь ты видишь. Это же этот самый Growing проход up, закрытый. I always thought of Barbara as a Не, child ничего. star. Да мне? Боже. Ну ладно, я говорю, ну тут были. Нет, мы здесь не были, мы смотрели в дырку. А, это что ли? Да. Покажи аллею славы-то ее. Направо. А, Направо. О, Барбара. Годы вместо Голливуд видишь Барбара. Ну, там сундук снизу, Кирилл. Ты издеваешься? так это выход. Проход. А, все, окей. I never thought about how hard it must have been for her after. Никогда не Я задумывался. задумался о том, как трудно ей пришлось после такой популярности. No. Тяжело, наверное. О, покажи папе живот, видишь, у него живот? Ног у него. Сколько лет? 17.
Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Настых историй, написанных в эту эпоху, она выбрала именно эту. Oh, Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan, and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. Да ладно. 20 minutes later... Не думаю. So Barbara went to look for him. И Барбара пошла его искать, что ей требовалось. Круто, они пропали в подвале. Мы не идем в подвал. She reached for the music Она подошла к музыкальной шкатулке. О, мы в комиксе. Просто тут учу. Пока эта орочка прислушивалась к ним, защищается ритм, в доме было. А, он ушел, в принципе, она в подвал решила зайти. О, музычка из ужастиков. Он повесился. She found Rick's crutch Она and нашла imagined Рика и the представила worst. к худшему. Иди давай. Это же этот Майкл Майерс, пятница 13. Да, о, ты знаешь как. Хэллоуин. О, это драться The gang's могу. leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Который зарезал и съел всю свою семью в этот день. Это ее батя здесь порезался, это ее батя в подвале делал кухню. Успокойся, сломай раньше. Удося, старый холодильник задрожал и вновь застыл неподвижно. О боже! Правильно! Рик? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. Я не напугана, Рик, я в ярости. Then act furious. Так и веди All I'm себя getting как from you человек в now is ярости, that you're пока что я hurt вижу, and что ты расстроена, confused. растеряна и что слышишь? She threw him out. Она выставила его за дверь, но сохранила сувенир на память. Barb, have you seen my other grudge? Барбара, не видела мой And she второй was костюм? still holding it. А when так she и fell заснула asleep с ним в руках, watching the когда late смотрела picture show. вечернее кино. Hours 12 later. правда. Barbara! Walter, what's going on up there? Уолтер, что такое? Okay, I'm coming up. Бегу. But if this is a trick, you're dead, Walter. Если там какая-то шутка, беги быстрее. Музычка не просто так такая. Шестует. Пятишка бегой. Нельзя, нельзя. Давай, давай минимум. Да ладно.
что суть. Walter, are you there? Walter, ты здесь? Walter vanished. Walter сейчас на радиоухватище работала. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hookman, and was speechless. He was quite smashing. Так и сделала. He couldn't get enough. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. She played her part beautifully. Molly's door. Опять комната Молли. Не открывали много лет. 5 лет. Его иди быстрее. Wasn't moving, but she sensed the story might not over yet. Ужастик прям. Так вот ты что думал, комиксы же. Это же считаешь и целый комикс, связанный с нашим домом. Listened for his breathing, but all he heard was... Наверху. Дверь, быстрее дверь открой. А и там... Да, скрипт. At the door, she heard whispering. У двери она услышала шок. Was coming from inside the house. Слышала с глубины дома. Oh dear. О боже. The monsters had come to surprise her. And she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to face, and with her final breath, Barbara Finch gave a performance лучший в жизни крик. I wasn't there myself. Меня там не было, но по слухам Барбара была великолепна. Бедная девушка, она мечтала стать звездой. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. But met another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered. As absurd as that comic Дальше идет походу was, либо Сэм, либо Уолтер. maybe what Edie saw was a happy ending. Предлагаю еще 9 минут. Игра не то, папа, игра это не просто развлекаться и дурачиться, это вот сюжет истории. Как он попал? I guess now I know why Сейчас Mom давай didn't еще like me немножко и playing with the пойдем туда music уже, в box. ту, в повара. О, согласен, повара без себя. Вот это интересно вообще. Ну, повары намного. Где мы еще не были? Куда идти такой? Мы? Знаешь? Да. Куда идти? После Барбары? А может быть, это тайный проход был у них? А, точно подавался, все понял. Ну кто вставил назад этот ключ? Вопрос.
Да, работает. Не накрутилось. Да я знал. Я думаю, это скорее скрипт. О, ну что, может закончим на этом? Зачем? Ну, в смысле, пойдем в повара. Самое интересное, подвал хочешь оставить? Да. Иди давай, или боишься? Давай я пойду. Все, в следующей части. Ну окей. Ага, в следующей части у нас конец подписки. Останавливаем показ? Или... Я просто переключаю. Вот показ регулировать хотим.